தெரியுதானே எனக்கு ஏன் மூஞ்சி தெரியல. ஸோ Hello, all. Thank you so much. அது So, as repeating in the last session and in the posters, so this will be the penultimate lights on discussion session. And so this week we are going to be talking about Manikandan's Kadaisi Vivasayi. So we have a lot of our uh, old timers here. So, it's, so who wants to go first? கடைசி விவசாயி. எல்லா கால்லயும் நான் தான் கடைசி. So, அது லாஸ்ட் பெஞ்ச் டைப் ஆஃப். ஓகே. ஸோ நான் வந்து I'll go first. So, um, Manikandan for me is a very, very, very interesting filmmaker. அது வந்து the importance of Manikandan to தமிழ் சினிமா வந்து இட்ஸ் காக்கா முட்டையில வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் you when you watch a film, you understand the importance of a filmmaker in some cases. In some cases, after some time, when you look back on what cinema has gone through, you realize, wow, what an important filmmaker he was. அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து இட்ஸ் predominantly I don't it's he's one of the few filmmakers. Predominantly I don't have much complaints about his films at all. It's predominantly politically correct. Be it அவரோட தி காக்கா முட்டை ஆகட்டும், தி அதாவது ஈவன் த political problems are all very nuanced problems only. It's not on surface level problems. Surface level, it's really politically correct. காக்கா முட்டை ஆகட்டும், ஆண்டவன் கட்டளை ஆகட்டும், ஈவன் குற்றமே தண்டனை இஸ் இட்ஸ் 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 அ ஃபைன் ஃபிலிம் டு இது. அந்த மாதிரி வந்து கடைசி விவசாயி இஸ் ஒன் ஃபிலிம் தட் ஐ ரியலி ரிக்ரெட் நாட் வாட்சிங் இன் த தியேட்டர். இட்ஸ் இட்ஸ் நான் ரெண்டு வாட்டி பார்த்தேன். ரெண்டு வாட்டியுமே வந்து ஐ வாட்ச் இட் ஒன்லி இன் ஓடிடி. தி the theatrical experience of that landscape வந்து would have been really great நினைக்கிறேன். எனக்கு டிவியில பார்க்கும்போதே வந்து it was like some of the that some of the especially in the title card வர்ற ஒரு ஷாட் வந்து was just phenomenal for me. அந்த அந்த அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா பாட்டு வந்து அதுவா இல்ல சாரி கற்பனை என்றாலும் கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் பாட்டு வந்து பேக்ரவுண்ட்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த மலையில வந்து மலையை வந்து காமிச்சு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்கையோட இதெல்லாம் கடைசி விவசாயின்னு வரும். லைக் இட்ஸ் அ ஃப்ரெஷ்ஷா வேற இருக்கா. நான் நேற்று ராத்திரி தான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் சோ ஃப்ரெஷ் இன் மை மைண்ட். ஐ ரியலி லவ் தட். அண்ட் த அதுல இருந்து வந்து தி இந்த ஜென்ரலா வந்து தமிழ் சினிமா இன்டென்ஜஸ் இன் இந்த குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒரு ஒரு ஸ்மால் டவுனர்ஸ், வில்லேஜஸ், அந்த அந்த அந்தந்த சமூகங்கள்ல இருக்கிற பேசிக் ஒரு ஒரு காஸ்ட் பேஸ்ட் இது இது எதையுமே வந்து கணக்குல எடுத்துக்காம அவங்கள வந்து குளோரிஃபை பண்றது வந்து ஒரு 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 இதை வந்து தமிழ் சினிமா டஸ் தட். பட் திஸ் ஃபிலிம் ரியலி டிஃப்ரெண்ட், செப்பரேட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் that kind of films by uh, showing the human side of them and showing that there are rifts existing there and how they can ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ஒரு ஐ திங்க் வேற ஜாதிக்காரங்களை வந்து இவங்க இன்வைட் பண்ண போற ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கு. இந்த இவங்களோட குலதெய்வம் கோயிலுக்கு வந்து வர்றதுக்கு. ஸோ அந்த சீன்ல வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து முன்னாடி இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேற ஊருக்காரர் சொல்லுவாரு. இவர் வந்து இல்ல இல்ல வராது அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து கரெக்டா வந்து அவங்க அங்க
தப்பட்டையை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து கரெக்டா ஒரு டைமிங்ல வந்து அவங்க வந்து அதை வாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இட்ஸ் 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 தட் சீன் வாஸ் ரியலி அமேசிங். அண்ட் எண்ட்ல வந்து இவங்க வந்து வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்து இவங்க வரக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க எல்லாரும் உள்ள வந்து அந்த இன்னர் சர்க்கிள்ல ஆடிட்டு இருப்பாங்க. இட் இஸ் இட்ஸ் ஸோ அது அது எனக்கு வந்து இட் ஃபெல்ட் மோர் ரியலிஸ்டிக் தேன் some of the other films. Then coming to அந்த அவர் மாயாண்டியா நடிச்ச தாத்தா வந்து ஐ ஹேவ் நத்திங் டு இட்ஸ் அது ஒரு ஐ ஹர்ட் ஒன் ஐ திங்க் மணிகண்டன் அப்பேரண்ட்லி wrote it or had in mind a different actor to play that role. But I don't even want to mention the name of the actor because it will be a disrespect நானும் to. அந்த டிஃப்ரெண்ட் Huh? ஆக்டர் யாருன்னு படிச்சேன். ஸோ அதான் அது வந்து it will be a disrespect to அந்த தாத்தாங்கிறதுனால வந்து I will not say that. Um, it is yeah it's one of those things that எனக்கு விக்ரம் ரீசெண்டா சொன்ன ஒரு விஷயம் போட்டோகிராஃபி பத்தி விக்ரம் வந்து மென்ஷன் அபவுட் கொஞ்சம் வயசானவங்க ஒரு ஒரு பயங்கரமா வந்து ப்ளூ காலர் வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க as much as it is not right to say that but இது அவன் சொன்னதை நான் அப்படியே சொல்றேன் as much as it's not right to say that they make great subjects to a photograph அப்படின்னு சொல்லிட்டு the 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 wrinkles they have and அவங்க ஃபேஸை வந்து சொன்னான் எனக்கு எனக்கு அதுதான் திரும்ப திரும்ப வந்து அவரை பார்க்கும்போது some of the his அவர் வந்து எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாம தான் இருக்காரு ஆனா வந்து இட் இஸ் மேக்கிங் அஸ் ஃபீல் சம்திங் த வே ஹீஸ் இஸ் சோ சைலண்ட் இன் தட் கோட் சீன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிற பாட்டி வந்து அவரு காது கேட்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற வரைக்கும் யூ அவர் என்ன நினைக்கிறாருங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது we are completely in disbelief like exactly how he is so it's an amazing performance and விஜய் சேதுபதி I'm எனக்கு இந்த படத்தை விட வந்து விஜய் சேதுபதி வந்து பயங்கர ஃபேசினேட்டிங்கா இருந்த ஒரு ஃபிலிம் did not do well is சீதக்காதி சீதக்காதி வந்து what விஜய் சேதுபதி did was he comes in that film for they promoted that film as Vijay Sethupathi film but he actually is there in the film only for 5 minutes. The first 5-10 minutes மட்டும்தான் Vijay Sethupathi is there. Then the remaining 2.5 hours the film about the Vijay Sethupathi character but he's not physically on screen. It's just in one photograph he'll be there. What he the without Vijay Sethupathi the profile of the film is this. Him being there for 10 minutes in Sithakadi suddenly raise அது நம்மளுக்கு படம் பார்க்குற வரைக்கும் தெரியாதுல்ல but the profile of the film just went really up a notch. I have absolute respects for him for I mean he's a great actorங்கிறதெல்லாம் it's a given now. But what he does to these films and the films that he has produced, one is Merku Thudaichi Malai. It's one of my really favorite films. And Kadaisi Vivasayi. வேற என்னெல்லாம் படம் பண்ணியிருக்கான்னு தெரியல எனக்கு ரெண்டு தான் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு and the his cameos I think it's one of the best cameos that I've seen in மை லிவிங் மெமரி அந்த மாதிரியான ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் கேம்பியோ ஒரு சீன் மட்டும் நான் வந்து ஐ வாஸ் ரியலி ப்ளோன் அவே பை தட் இந்த இப்பதான் திரும்ப ஞாபகம் வந்துச்சது தமிழ்நாட்டை வந்து யார் ஆடுறாங்கன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்பாரு இவன் வந்து மேல கை காமிச்சு முருகன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம் வந்து அந்த படம் வந்த டைம் வந்து பிஜேபி தமிழ்நாடு பிரசிடென்ட் வந்து எல் முருகன் தான் வந்து பிஜேபியோட பிரசிடென்டா இருந்தாரு ஸோ இட் இஸ் the character the way the character the other character responds நீ தெளிவா தான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது வந்து that was such an amazing scene and
Yeah, it's one of the மணிகண்டனோட filmography-ல வந்து for me it's still ஆண்டவன் கட்டளை is my favorite Manikandan film. But this deserves to be one among the best Tamil films of all time. அந்த தாத்தா வந்து நான் ஆக்டர் தானே? நான் ஆக்டர் தான் நினைக்கிறேன். I don't think. இல்ல அது முக்காவாசி பேர் அந்த படத்துல நான் ஆக்டர்ஸ் தான் ஆக்சுவலா. கரெக்ட். ஐ கேன் கோ. Go on now. ஸோ என்னாலே அது தியேட்டர்ல பார்க்க முடியல, ஆப்வியஸ்லி இங்க ரிலீஸ்லாம் ஆகல. ஸோ இது வந்து இது சோனி ரிவ்யூல பார்த்தது தான். பட் apparently for so-called slow film, my son has watched it 3 times. So there lies the answer. There lies the online review. So because it's the feeling that it evokes in you. So, but மணிகண்டனுக்கு வந்து I don't think என்ன சொல்றது யூனிஃபார்ம் சப்போர்ட்லாம் கிடையாது இண்டஸ்ட்ரியில. he has evoked different reactions. ஈவன் காக்கா முட்டை எடுத்து பார்த்தாலுமே most recent Vetrimaran interviews for this mask, he would say, I did not get the politics 100% right, but it's a good film அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். Because there has been criticism on how the slum has been depicted and their motivations in day-to-day life. So அது உண்டு. But you have to understand where the person comes from. You cannot நம்ம இந்த ஜோயா அக்தர் கிளாசிக் இதுதான், அதுக்கு அவங்க ப்ராப்ளமே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி. So if விக்னேஷ் சிவன், மணிகண்டன், these guys are all they belong to a police family. So they have lived in that kind of atmosphere. They taken it for granted. அவங்க பர்மிஷன் கேட்டா பர்மிஷன் கிடைக்கும் ஷூட் பண்ண. ஸோ மற்றவங்க மாதிரி அலைய முடியாது, கேமரா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் எனக்குலாம் நடந்திருக்கு. பட் தென் its heart is generally in his right place, so that's why he survives. So I think அதெல்லாம் கூட உண்டு. I don't know, இதெல்லாம் வந்து ரூமர் தான். So like he was all very close with all the short film gang in Alaya Yekunar, but then he separated from that core gang. So அந்த அளவுக்கு I don't think he is in line with இப்போ நலன், கார்த்திக் and all. எல்லாம் ஒரே பேட்ச் தான். But I don't think they are so close together. But அவங்கெல்லாம் I mean old Facebook folks will know they still do some temple visitsல போயிட்டு அங்க ஆர்கிடெக்சர்லாம் இது பண்ணிருப்பாங்க. அதுல குமார் ராஜாவும் இன்க்ளூடட். ஸோ தே டூ a lot of these temple visits and then study architecture. So and the aspect of Manikandan came out very well in this film. So those things are talked about on Facebook, but nobody really cared in those kind of situations. இந்த screenshottingலாம் அந்த டைம்லாம் கிடையாது. We will go ஃபுல்லா பட்டையோட எல்லாம் இருப்பாங்க, but nobody really will criticize them for it. Yeah, it's not the norm anymore. So on the aspect he brought out really well. I was quite surprised. I mean அந்த ஓப்பனிங் ஷாட்டே நீ சொன்ன ஓப்பனிங் ஷாட்டே வந்து அது ரொம்ப நார்மலான ஓப்பனிங் ஷாட் தான் பழைய தமிழ் சினிமாவை பார்த்தா. பட் ஏன் நீ வந்து நீ ஆண்டவன் கட்டளையோட எடிட்டிங் பேட்டர்ன் பார்த்தாலே உனக்கு டைட்டில்ஸே அனுச்சரன் வந்து உங்களுக்கு அந்த காலத்து டைட்டில் தான் இருக்கும். இப்படிலாம் வந்து அனிமேஷன்லாம் போயிட்டு வரும். பிகாஸ் ஹி இஸ் அ ஃபேன் ஆஃப் தட் கைண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ். He tries to depict that. So his heart is generally in his right place is what everybody says. So அது வந்து you should give it to him. And in this case it is about அந்த மான்ஸ்டர்னு ஒரு படம் இருக்கும். I really like that film. I think S.J. Surya's film நினைக்கிறேன். Where they treat even that cockroach or something, எலி. So இது ரெண்டும் தான் நான் parallel பார்க்கிறேன். So you treat a supposedly non-living thing, or where you can literally overpower that, but with some kind of candor. So அதுதான் அவர் சொல்லுவாரு. அதுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாரு அவர் அந்த இதுல. அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் சீன் அதுல. You have so much power, but you still treat it with respect and love that living thing that probably that paddy crop deserves. இது வந்து இன்னும் நிறைய ஊர்ல இந்த மேட்டர் இருக்கதான் இருக்கு. அந்த ஒரு சில லேண்ட்ல மட்டும் நேச்சுரல் விவசாயம் பண்றவங்க இருக்காங்க. பட் இட் இஸ் அன்சஸ்டைனபிள் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். அவர் பண்ற விவசாயம் வந்து அவ்வளவு சஸ்டைனபிள் கிடையாது. ஒன்லி இஃப் யூ ஹாவ் நத்திங் எல்ஸ், அந்த வீட்டுல எதுவுமே இருக்காது திருடுறதுக்கு, அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அது பண்ண முடியும்.
பட் இப்ப நம்ம இந்த அரிது மரம்ல சொல்லுவாங்க, உனக்கு வேணும்ல இந்த மாதிரி இவனை பார்த்து கெட்டவன் சொல்றதுக்கு அது கெட்டவன் நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். பட் என்னால முடியாதுன்னு சொல்றது அதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே. ஸோ பண்ணா அதுல நல்லா தான் இருக்கும், ஆனா பண்ண முடியாது. அதுல அவங்க Go ahead, bro. எல்லா பிளாட்டையும் வாங்க ஒரு குரூப் 2 பேர் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க கிட்ட ஆமா. ஒரு இதுல கேட்பாங்க, என்ன பண்ண போற எல்லாத்தையும் வாங்கி, அவன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ண போறான். அதுதான் highlight. சொயட்டி அங்கதான் வருவாங்க. ஸோ அதான் தூரம் போயிட்டு கடைசியில திருப்பி அதே இடத்துக்கு வருவாங்க, அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ பட் இவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நீங்க அந்த ஃபுல் குரூப் பார்த்தாலே வெற்றி, கருணாஸ், மணிகண்டன், கிஷோர், ஆல் ஆஃப் தோஸ் கேஸ், ஈவன் விஜய் சேதுபதி. நம்ம இந்த ஆழ்வார்பேட்டில் அங்கே ஒன்று இருக்கோம், அந்த ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் ஆர்கானிக் ஷாண்டி ஆர் சம்திங் இட்ஸ் கால்ட். எங்க அப்பாலாம் அங்கே வாங்குவார். ஹி ஹாஸ் ஆர்கானிக் ஷாப் தேர் ஆக்சுவலி, விஜய் சேதுபதி. ஹி ஓன்ஸ் ஷாப் நியர் ஆழ்வார்பேட் ஆஞ்சநேயர் கோயில் பக்கத்துல. இதெல்லாம் எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் டோன்ட் கோட் மீ ஆன் திஸ், இதெல்லாம் எனக்கு சப்போசிட் நாலேஜ் தான். பிரிட்டி நர்வஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் ரெக்கார்டட், பட் ஸ்டில் ஐ அம் நோபடி. ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த ஆசை இருக்கு, பட் யூ கேன் ஒன்லி சஸ்டெயின் தட் கைண்ட் ஆஃப் லிவிங் ஒன்லி வென் யூ ஹாவ் தட் மச் மணி ஆர் பவர், தட்ஸ் ஆல். ஸோ வென் யூ சி வெற்றி டாக் அபவுட் ஆல் திஸ், நீங்க சுகர் அவாய்ட் பண்ணுங்க, யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ரைஸ், நீங்களே நம்ம ஊர் விதையில இருக்கிற ரைஸ் சாப்பிடுங்க, டோன்ட் டூ ஹைபிரிட் அண்ட் ஆல். எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு, பட் தென் வி ஆர் ஜென்ரலி priced அவுட் டியூ டு டைம் ஆர் டியூ டு த காஸ்ட் ஆஃப் தி சீட். சார் இது வாங்கலாம், ஆனா இது வந்து இன்டூ 2x pricing who will buy? அதுதான். பட் அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் கிரேட் தட் திஸ் கேஸ் ஆர் bringing out, so people who can afford it can at least try to sustain those kind of things. Sorry, I veered off. But then, with respect to the film, I think ரெண்டு பேரோட கேமியோமே ரொம்ப குட் தான். ஐ மீன் யோகியும் அவரோட கேமியோவும் சரி, ஐ திங்க் விஜய் சேதுபதியோட கேமியோவும் சரி, அந்த மிஸ்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து அவ்வளோ நீங்க ஐ திங்க் ஐ திங்க் ரஞ்சித் இதுல அந்த ரெட்டை வாலா ப்ராப்ளி அந்த மேஜிக்கல் ரியலிசம் தேவோட ட்ரைட் திங்க் கலைக்கு வால் இருக்குமா சம்திங் லைக் தட். கரெக்ட். ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி. ரெட்டை வால் கிடையாது, வேற ஏதோ படம் பேரு. ரெட்டைவால் வேற ஏதோ ஒண்ணு. ஸோ மேஜிக்கல் ரியலிசம் கன்வின்ஸ் பண்ணி பண்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ இதுல வந்து அந்த அந்த சீன் வேற அந்த சேது டிசப்பியர்ஸ், அது நிஜமாவே நம்ம கன்வின்ஸ் ஆயிடும். அதுதான். அண்ட் நோ ஜாஸ்தி எஃபெக்ட் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதுல, நத்திங், நோ சிஜி நத்திங். ஆனா யூ கன்வின்ஸ் ஆவ. அதுதான் அந்த சீனோட கிராமர். அது வந்து செம்மையா பண்ணிருப்பாங்க. அந்த பிச்சைக்காரன் அந்த ஃபுட்டு அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரானரியா பண்ணிருப்பாங்க. எனக்கும் அது வந்து ரொம்ப டாப் தான். ஐ மீன் I will rate it above ஆண்டவன் கட்டளை for the feeling it evokes. ஆண்டவன் கட்டளை is still a very very well done slice of life commercial film in my opinion. ஏன்னா it takes liberty of what சேது did there in கூத்துப்பட்டறை ஆஃபீஸ் and all. அது ஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் எலைட்டிஸ்டான ஒரு டேக் தான் என்ன பொறுத்தவரை. பட் இதுதான் வந்து அவரோட க்ளோசஸ்ட். அண்ட் யூ கேன் நெவர் கெட் அட்லீஸ்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் யூ கேன் நெவர் கெட் பெட்டர் தேன் திஸ் தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ I think when I was some discussion, I think Sasi came, I think after Pichaikarna or something. So I went and told him, this may have raked in great money, but I don't think you can never do a film as good as Poo. என்ன இப்படி சொல்றீங்கன்னா இல்லைங்க, நீங்க என்னதான் பண்ணாலும் நீங்க அது கிரியேட் பண்றது கஷ்டம். இட் ஹேப்பன்ட் அண்ட் தட்ஸ் இட். அதான் அந்த ப்ளூ மூன், ஏதோ ஒரு மூன், பிளாக் ஸ்வான் மூமெண்ட் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அவ்வளவுதான். Yeah, I'll stop there. நீங்க சொன்ன படம் வந்து குதிரைவால். குதிரைவால், கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நம்ம இங்கிலீஷ்ல நிறைய பார்த்துருப்போம். ஐ திங்க் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி, அது இந்த காலத்துல இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அது எப்படி அப்படின்னு உடனே ஒரு 10 கேள்வி லாஜிக் கேள்வி கேட்டு வந்துடுவாங்க. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அதெல்லாம் நான் ரொம்ப முக்கியமான சீன்ஸா பாக்குறேன். ஐ மீன் அவங்களும் செம்மலர் அண்ணமா அவங்க தான் நடிச்சிருப்பாங்களோ ஜட்ஜா, கரெக்டா? இல்ல செம்மலர் அண்ணம் இல்ல, அந்த லேடி பேர் மாட்டேன். ரேச்சல் எக்ஸ்ட்ராடனரி. அவங்களும் வந்து அந்த டிஸ்பிலீஃப் அது டர்ன் இன்டு எம்பதி, அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியா நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க.
அவங்களும் ரொம்ப கீ. அப்புறம் அந்த அந்த போலீஸ்காரனும் எக்ஸ்ட்ரா நடிச்சிருப்பாங்க, போய் தூங்கிடுவான். அவனும் பிரமாதம் நடிச்சிருப்பான். நல்லா இருக்குங்க, நான் இங்கே இருந்துருக்கேன். So my wife used to be a practicing advocate. So அவ வந்து she keeps saying that the most realistic depiction of courts வந்து மணிகண்டன் அந்த டிவோர்ஸ் கோர்ட்ஸை வந்து ஆமா, அதுலயும் சரி இதுலயும் சரி. அதான் இதுலயும் சரி பிகாஸ் he comes from the police background, no? background. Yeah. வேற யாராலையுமே அது அந்த அளவுக்கு இதா காமிக்க முடியாது. பட் இட் will still be engaging. நீ கோர்ட், நம்ம மராத்தி பிலிம் கோர்ட்ல பார்த்தாலும் அது ரொம்ப அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்க ரொம்ப ஆர்கியூ Correct. பண்ணிட்டு கட் பண்ணா அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல காய்கறி கட் பண்ணிருப்பாங்க. Yes. ஸோ அது அந்த அங்க இருந்தவங்களால மட்டும்தான் அதை அப்படி காமிக்க முடியும். பிகாஸ் ஃபார் லேமன் லைக் அஸ், கோர்ட் ஐயோ அப்படிங்க அவங்களுக்கு டே டு டே இதுதான். ஐ வில் ஸ்டாப் தேர். சூப்பர். ஜஸ்ட் அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் பிஃபோர் த நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஸ்டார்ட். அந்த காக்கா முட்டை படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் வாஸ் ஒன் திங் தட் எனக்கு அது தோணல. ஸோ அதனால திஸ் இஸ் மோர் 910 மூமெண்ட் தான். ஸோ இது வந்து திங்க் லெனின் பாரதி, who is the director of மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, who's coming from a very left background. He had a criticism of காக்கா முட்டை. டைரக்டா அதை சொல்றாரு. அதாவது our problem should not be with the food. That அந்த throughout காக்கா முட்டை வந்து especially that final line where இதுக்கு ஆட்சி செஞ்ச இது தோசையே நல்லா இருந்துச்சுங்கிற அந்த அந்த that is it is more a criticism of the food rather than the 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 economy around that. So but I think Manikandan is one of those filmmakers that we can I think his art is in the right place. அதனால நானும் அதை சொன்னேன். The surface level politics வந்து is very politically correct. It's a more nuanced conversation. What Lenin Bharati was mentioning. I mean, நீ அப்படி பார்த்தா நீ லெனினையும் நிறைய இடத்துல கொஸ்டின் பண்ணலாம். He is the one who wrote co-wrote அது பேர் என்ன, அந்த நான் மானல் எல்லாம் கோரைட் பண்ணவர் லெனின் பாரதி தான். ஸோ அதுல ஏதாவது வயலன்ஸ்ன்னு எங்கேயுமே ஆக்சுவலாகவும் இருக்கலாம், பட் இட் வில் பி வெரி கோரி அண்ட் வெரி இன் யுவர் ஃபேஸ் வயலன்ஸ் விச் வில் மேக் யூ ஸ்குவாம் இன் யுவர் சீட். அந்த மாதிரி இல்லாமல் எழுதியிருப்பாங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் யூ ரெஸ்பெக்ட் இஸ். நீ அந்த பியூர் சினிமாவா ஐ திங்க் அவங்களோட அந்த இதுக்கெல்லாம் நீங்க போயிருந்தீங்க, ஆர் இஃப் தே ஸ்டில் ஹேவ் வீடியோஸ்னால், காக்கா முட்டை வந்த டைம்ல இந்த வாய்ஸஸ் நிறைய மேல வந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் ஸ்டில் என்ன சொல்றது, நம்ம ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் மாதிரி நம்ம ஊருக்கு காக்கா முட்டை. ஸோ இட்ஸ் ஈஸி டு ரீச் அவுட், இட்ஸ் ஈஸி நம்மளே நம்மளை பார்த்து சிரிச்சுக்கிற மாதிரி, பிகாஸ் தி கிட்ஸ் கேவ் இட் ஃப்ரம் தேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். I'll go next. Yeah. So, see, one thing I've stopped doing, right, in cinema is that listening to directors talking about politics or their opinions on how the world works. Okay. Only thing I listen to, be it Vetrimaran, be it Manikandan, be it Maniratnam or anybody, right, is how they make films and what they like about films, right? Because that's what we would like to listen, because we are hearing different things from different people and we have our own opinion and we probably won't change it at this age, right? So yeah, I'll come to, the reason I said this is because all that we have talked, right, Ashwin, Anand, right, I'm getting a lot of different opinions that I've not even imagined, when I watched this film, or I didn't even have that opinion when I watched this film. So thanks to you guys, because especially when Ashwin was, talking about how nuanced a few things were, about that, that Parai scene, right? After you said, I kind of got that, right? Similarly, Anand's areas as well. But coming to first Manikandan, right? I think he is a very fine filmmaker, and I think he has not disappointed me till now, right? And this film, Kadaisi Vivasayi, I think it is one of his best movies, as well as the best movie in Tamil in the recent past, right? That I can think of. Because one thing is, given the situation that I watched this and Nanpagal Nerathama Yekam on the same day, I was like,
come on, two great films in one day was my thought, right? I mean, both were. I mean, the scene of both movies were great. I mean, it were the same, right? But the thought process was, see, for instance, what I think Manikandan's this film is personally probably closest to his heart, right? Uh, from the execution you will know, right? For instance, Anand said, Andavan Katlai is a brilliant movie, but it's a little bit on the commercial and the elitist side, right? While Kadaisi Vivasayi, of course, there are moments that go into that area, but then the whole movie, if you see Sama Chanzel, right, it is close to his heart. Similarly, for the other guy, Lijo, right? I think while Angamali Diaries and Jallikattu are all visceral, beautiful movies. If you see the laid back, he took his time and made that movie, right? Nanpagal Nerathu Mayakam. No, the reason I'm bringing this comparison is I watched them on the same day. That's the only reason, and I thought there were a lot of similarities in that. Let's leave Nanpagal Nerathu Mayakam. Kadaisi Vivasayi, as Ashwin said, the moment the title cards came up, and the song that came up, right? See, we are actually seeing a lot of movies with background songs, especially in the opening, having a lot of old songs along, right? That is not new. Even Nanpagal Nerathu Mayakam, for that matter, had it, right? Through the movie, right? But the thing is, the choice of the song, the motive it had around the whole of the movie, right? See, it was with Murugan, Mayil, and all that, right? It kind of ties up to that. And, and Vijay Sethupathi being that mystic, that element, right? It all tied up together. But what actually shook me is that character, right? More than anything around that, it actually changed a little bit in me, right? I'm not a person who would actually change, but it did change because people can live that simply, right? As Anand said, if there is nothing in your home to kind of rob from, right? You probably are the happiest person in your life, and that's probably how that man also, lived, or that's the character, made. See, I think more than farming and all that for me, right? As I said, only after Anand and you were talking about farming and all that, I'm realizing so much back in the background, right? Otherwise, I thought it was a movie about how a man is living, right, in his own world, which probably is something that you can also jump into, but you will not be able to because you kind of wound up in a very different world altogether, right? Especially, see, it's not that he doesn't know anything around, or, what's happening around. He knows everything what is happening around and all that. Just that he's very indifferent to a lot of things because it doesn't matter to him, right? There were comical moments also that actually had an impact. For instance, this guy goes to buy a seed, ஏதோ seeds அதை வாங்க போவாரு, and he makes a very sharp comment, right? I don't remember that. It is a little bit of a, off comment, but he makes it in a way that, it is so, I don't remember the comment. It has been 2 years. I think I saw it when it came, right? But வேற it is a very இல்லாம இருக்குன்னு punchy. சொல்லுவாங்க. whether இல்லாம Exactly, exactly, If you don't have exactly. testicles, will you be happy with your kids? Exactly. Yeah, that was a very good. After that, the movie actually went on to a very great track, right? I mean, when I say that, especially the quote scenes where the silence is deafening, right? And because you feel the character and you want him to talk something, right? And he won't, right? As he said, after a while only we'll realize that he's even deaf, right? Even after that, after all those hearings and all that, he will actually not talk, right? But when he realizes, there is a moment that actually I felt my heart, pounding, right? When I say pounding, it was gut wrenching in a way that, people are taking things lightly that, certain people take to their heart. For example, he says, uh, uh, இந்த மயில கொல்றதா அப்படின்னு he'll get shocked. Okay, என்ன செஞ்சுட்டேன், முருகனப்பா அவரு மயில போய் யாராவது கொல்லுவாங்களா அப்படிம்பாரு. ஓகேவா? இட்ஸ் லைக், சி, அவர் அப்பதான் அதை ரியலைஸே பண்றாரு தட் ஹி ஹஸ் பீன், அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டே அவர் அப்பதான் ரியலைஸ் பண்றாரு. செகண்ட்லி ஹில் சே, அந்த லேடி ரேஷல் வந்து ஷில் சே, இவர் யாப்பா நீங்க மயில கொண்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செகண்ட். இட் இஸ் பிரில்லியன் மூவி, ரைட்? சி, அதெல்லாம் வந்து with all the politics around and their thought process, அதெல்லாம் வேற என்ன. But the humanist moment of the movie is what actually got me, right? I was through the movie, எனக்கு in fact, see, yeah, a very debatable point that none of you I think will agree is that I don't still find Vijay Sethupathi a great actor. He is a good actor, okay?
Sorry, yeah, I know. Yeah, all of you will probably, all the love comments you will be. But he is a good actor. I like him for a lot of things. But this movie and Sita Kari, for that matter, I think his performances were brilliant. Okay, and really thankful to him for producing this movie, because I don't think a lot of people will step up and do this, right? Especially with the title character being someone who you don't even know, right? And that mystical part. See, although it is brilliant and I loved it, but I was kind of expecting it to be brilliant, that mystical realism or magical realism, as Anand put it, right? But டுவர்ட்ஸ் எண்ட் எனக்கு அது இல்லாம பிடிச்சாலும் எனக்கு இந்த மெயின் கேரக்டர் அவரோட இது வந்து இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட். கிளைமேக்ஸ் வந்து somehow இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் மண்டின்னு ஒரு ஷாம் பெனிகல் படம் பார்த்துருப்பீங்களா? ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ, பட் தெர் இஸ் அ மூவி மண்டின்னு. ஷபானா அஸ்மி, ஆல் திஸ் நசருதீன் ஷா, யூ நேம் ஆல் தோஸ் கைஸ், தேல் பி தட். அந்த மூவில வந்து ஸ்மிதா பட்டேல்லாம் climax movie வந்து it is a very kind of serious movie and all that, right? About prostitution and someone getting that. But towards end, the final or a few moments, it becomes very like this movie, right? When we realize that this guy is not dead. அது வரைக்கும் it is பயங்கர ஒரு மாதிரி ரொம்ப என்னடா ஹார்ட் பிரேக்கா முடிய போதா படம் அப்படின்னு இருக்கும், ரைட்? பட் தென் டுவர்ட்ஸ் end it becomes a little cinematic, right? And இவங்க போய் அங்க போற மாதிரி எல்லாம் காட்டுவாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி தான் அது முடியும். இட் கைண்ட் ஆஃப் இமீடியட்லி ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் தட், அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆன் தட் as well, ரைட்? But otherwise, I think kudos to Manikandan for taking such a movie, because in the recent history, if you think about it, there has been no film that can even come close to this in terms of thought process, right? Characterization, yes, but there are complex characters, right, all around the film, and for you to focus on one character will be very difficult. But this movie has a one character that you will have to focus on, right? Apart from Vijay Sethupathi, of course, right? But if you focus on him, you will find a lot of things that it can make your life better, actually, right? That's the point of view I had on this movie, guys. Super. Hey John, thanks for joining. Benny, so happy to see you after a long time. So Yeah. Which John are we talking about here? Sorry. both of you. Both of you. So I mean, John, I see you are outside. If you have a time crunch, you can go next. Okay, you can just hear. Okay, fine. Benny, you want to go next? Okay, I thought I'll go last. Like I wanted to Okay, hear each other. apna idu appa wait பண்ணு. You I also had to see so many people here after so long. Like இதுதான பார்த்து தேவைப்பட்டுச்சு எங்களுக்கு. இது நீங்க ரெகுலர் வந்திருந்தாங்க, நாங்க எதுக்குப்பா கடையா மூடிட்டு போவோம் அப்படின்லாம் இருக்குது. இல்ல வெயிட் பண்ண அப்போ. சுரேஷ் நீங்க போறீங்களா? Like you're outside. Okay, we'll come back to Suresh. Sriram, நீ போறியா? Yeah, sure, Ashwin. ஸோ நான் வந்து இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் திஸ் இஸ் ஆன் த worst OTT platform in my opinion, which is on Sony Live. My subscription expired to the Sony Live, so I was not able to see it. I probably think they would, if they had put it in Jio Hotstar or something, this movie would have probably had a better reach. Now see, like when Vaazhai இவெல்லாம் வந்தப்போ, like they are still promoting in Hotstar. If you are watching some random program and a lot of ads come in between in Hotstar, Vaazhai still comes up. So அந்த மாதிரி maybe probably would have promoted it. But அந்த ஒரு சின்ன rant aside, I think Manikandan as a director has so far never disappointed. I think he has made only four movies, and I think he was also the writer for Kirmi. அவர் எடுத்த எல்லா படமே எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்கும். So I was just reading up on Manikandan and Wikipedia before coming this. So he was the writer for Kirmi. He was the director and writer for Kakamottai, obviously. And he was also the cinematographer for that movie. Then after Kirmi, he did Kuttrame Dandanai. அதுக்கப்புறம் கடைசி விவசாயி பண்ணாரு, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆண்டவன் கட்டளை இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் மூவிஸ். ஐ திங்க் தட் ஆல்சோ டிடன்ட் டூ வெல். ஐ திங்க் இவர் எடுத்த எந்த படமே ஐ திங்க் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு ஃபினாமினல் சக்சஸ். ஆண்டவன் கட்டளை இஸ் a hit man. It's a hit, I think.
I don't know, it is a hit, but I don't know if we would call it a phenomenal box office success or something like that. I think Out அது of the வந்தப்போ four, I don't think out a lot of of the people. four வந்து அதுதான்டா. Like, Yeah, out of the four, Out of the அதை four, எடுத்துக்கலாம். another. But even still, like என்ன சொல்றது, he's not a director you would say he's the box office phenomenon அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது. பட் ஆல் என்ன சொல்ற, as a மூவி வாட்சர் எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் அவரோட எந்த மூவியுமே எனக்கு வந்து ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டா தெரியல. அண்ட் ஆல்சோ ஒரு மைனர் ஃபேக்ட், லைக் ஆல் ஆஃப் ஹிஸ் மூவிஸ் ஹேவ் கே இன் த டைட்டில். ஸோ either it is கிருமி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கே, ஆண்டவன் கட்டளை எஸ் கே, கடைசி விவசாயி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கே, குற்றமை தண்டனை ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கே, அண்ட் காக்கா முட்டை ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கே. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ லைக் இஃப் அது ஒரு டெலிபரேட்டா வச்சாரா இல்ல இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோயின்சிடன்ஸான்னு தெரியல. ஸோ கமிங் டு திஸ் மூவி, அதான் சொல்ல ஐ வாண்ட் டு வாட்ச் இட். அதனால பார்க்க முடியும். நான் சோனி லெவலில் தான் வந்துட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ அப்சல்யூட்லி லவ்ட் இட். ஸோ எனக்கு அண்ட் எனக்கு வந்து லைக் ஃப்ரம் வாட் ஐ ரிமெம்பர் ஃப்ரம் மூவி ஸ்னிப்பட்ஸ் வந்து ஐ திங்க் தட் கோட் சீன் வந்து இட் ஸ்டில் என் மைண்ட்ல இன்னும் இருக்கு. ஐ திங்க் அந்த அந்த லைக் வாட் ஜட்ஜ் வில் ஜட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க, லைக் பரவாயில்ல பயிர் போனா வந்துட்டு வி வில் பே யூ, உங்களுக்கு வந்து நஷ்ட ஈடு கொடுத்துடுறோம். பட் ஆனா அவர் சொல்லுவாரு, பட் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு உயிர் தானே, உயிர் போனா ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாரு. அப்ப அவங்க கேட்பாங்க, இவரை தான் நீங்க மயில கொண்டுட்டாரு அப்படின்ட்டு கேஸ் போட்டுருக்கீங்களா அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் லைக் என்ன சொல்றது, இப்போ ஒரு பெஸ்ட் சீன்ஸ் எவர் மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் தமிழ் மூவி ஒரு ஜெனரல் மூவிஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஐ திங்க் திஸ் சீன் ஷுட் பி தேர். லைக் தட் சீன் ஜஸ்ட் ஷோ ஹான்ஸ் யூ. லைக் அவர் வந்துட்டு and he's like a real farmer. Manikandan, when he was trying to cast around, so he found this guy. So and so ஒரு ரியல் ஃபார்மர் வச்சு எடுத்தா obviously அஸ்வின் நீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி like he wanted some one big actor to play and he didn't he refused it. So he said okay, this movie will be more realistic ஒரு ரியல் ஃபார்மரை வச்சு. and the sad thing is he actually died before the release of this movie, the farmer. So like the movie itself என்ன சொல்றது, லைக் ஒரு we don't have I think lot of many ஒரு ரஸ்டிக் மூவிஸ் ஒரு ரூரல் பேக்ட்ராப்ல மூவிஸ் செட் இன் தமிழ். ஐ திங்க் ரீசெண்ட் பீரியட்ல நிறைய வருதுன்னு எனக்கு. ஐ திங்க் பிஃபோர் 90s மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் வாஸ் லைக் தட். ஐ திங்க் அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் மூவிஸ் were centered around that. But once this template of the hero is a don and மற்ற வில்லன்ஸ் போட்டு அடிக்கணும் அண்ட் அண்ட் ஐ திங்க் அந்த டெம்ப்ளேட் தமிழ் சினிமாவில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் மோஸ்ட் மூவிஸ் ஆர் பிகம் சிட்டி சென்டர். ஐ திங்க் வில்லேஜ் அந்த பேக்ட்ராப் செட் பண்ண மூவிஸே நிறைய வரதுலன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி வந்த மூவிஸ்ல ஐ திங்க் சின்ஸ் ஹி வாஸ் ஆல்சோ சினிமாட்டோகிராஃபர், ஐ திங்க் ஆல்சோ நான் என்ன பண்ணேன், வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் ஷோ தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப அழகா காமிப்பாங்க. லைக் ஏதாவது ஒரு மலையாள மூவிஸ் எடுத்துட்டோம்னா the way they show their ரூரல் பேக்ட்ராப் வந்துட்டு லைக் அது இந்த ஊர் வந்து அவ்வளோ அழகா காமிப்பாங்க. அது நான் நிறைய தமிழ் மூவிஸ்ல when I see I don't find that equally, but I think this is one of the movies that did that. Actually, one point to add there, I think this is one of the movies where they would not have used color grading so much for showing a village. So இது கொஞ்சம் உனக்கு அந்த அளவு கலர் கிரேடிங் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அவ்வளோ டெக்னிக்கலா எனக்கு தெரியல, பட் யா ஓகே. எந்த ஊர் அது, எந்த ஊர் அது, எனி ஐடியா? This was mostly in உசிலம்பட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிச்சேன். ஓகே ஓகே. உசிலம்பட்டி and its surroundings were this one. Any village in down south, like if you take beyond Madurai, right, it will be so dry only. So on the dryness, you can feel in that visually also. And the veil அப்படியே தெரிஞ்சு எனக்கு. I like that in that movie, that it is very hot and you can visually also feel that one. Like in Mexico அந்த ஒரு செப்பியா ஒரு டோன் போடுறாங்க, அந்த மாதிரி இல்லாம here because it is hot in itself, that orange and that yellow tone you get that. And the hotness you can feel that. And I like that. Yeah, that is what probably even Sriram is telling, right? So it could be any village down south you take in Madurai, that is how it will be in like 5-6 months of there. That's how it will be. That's not exactly the point I'm making. நான் என்ன சொல்றேன்னா லைக் இப்போ ஒரு வில்லேஜ் சைடோ ஒரு கண்ட்ரி சைடோ ஜென்ரலி வி ஹேவ் அ பெர்செப்ஷன் தட் கண்ட்ரி சைடு இஸ் பியூட்டிஃபுல். அதை வந்து தமிழ் சினிமா நிறைய படத்துல யூ won't see it. லைக் ஈவன் தோ மெனி ஃபிலிம்ஸ் ஆர் செட் இன் த கண்ட்ரி சைடா இருந்தாலும் இப்போ கார்த்தி கொஞ்சம் 2-3 படம் வச்சிருப்பாரு வில்லேஜ் சைட்ல. nowhere in that movie I would find okay இந்த சீன்ல வந்து அந்த கண்ட்ரி சைடு அழகாக காமிச்சிருக்காங்க. இந்த மூவில I found that when I see Malayalam movies, you see a lot of Malayalam movies, like you feel that அந்த கண்ட்ரி சைடு வந்து அவங்க அந்த படத்துல அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க. there'll be some shots or something. ஒரு பஸ் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது போகும், so they'll have some drone shot or something. ஆனா அந்த அந்த கண்ட்ரி சைடு வந்து அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க. பட் இந்த மூவில I didn't feel that. Like sorry, most of Tamil movies I don't feel that, but இந்த மூவில I think that point was nice. இன்னொன்னு like I sort of think the metaphor with or I think it's a metaphor where with with யோகி பாபு வந்துட்டு எல்லா லேண்டையும் வந்துட்டு he will buy an elephant. யானையை வச்சுட்டு லைக் டெக்னிக்கலி ஒரு யானையை வச்சு நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லைக் ஸோ யூ cannot get any money out of it.
அந்த ஒரு மெட்டஃபர் வந்து லைக் ஸோ we are all running towards some sort of life where we are chasing. So okay, ஒரு யானை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இட்ஸ் sort of a show off thing, but you cannot do anything with that. அந்த மாதிரி ஐ திங்க் இட்ஸ் மெட்டஃபர். ஐ திங்க் அந்த மெட்டஃபர் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓவர் டு தி அதர் கைஸ் அண்ட் of course I loved that movie. எனக்கு எனக்கு வந்து யோகி பாபு போர்ஷன் சொல்லு சொல்லு. இல்ல யோகி பாபு போர்ஷன் வந்து ஐ வாஸ் எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து நான் ஐ கெப்ட் திங்கிங் எதுக்காக அந்த அந்த இட் இட் டஸ் நாட் ரியலி கான்ட்ரிபியூட் தி ஒன்லி பிளாட்டுக்கு வந்து அது கான்ட்ரிபியூட் பண்றது வந்து இஃப் அவங்க அந்த யானை வாங்கல அப்படின்னா வந்து தேவோட இந்த நெல் வந்து இது பண்ண வேண்டியது வந்து அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா தே ஹேவ் த பெரிய நிலம் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து அவங்க தான். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் நான் ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சேன் சரி ஓகே இட்ஸ் ஜஸ்ட் யோகி பாபு வாண்டிங் டு ஹெல்ப் மணிகண்டன். சரி ஓகே இல்ல ஒரு காமிக் ரிலீஃப்க்கு வந்து ஆர் அந்த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் த ஃபிலிமை ரைஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஓகே லெட் மீ டூ அ 2-3 நாள் நான் வேணா ஷூட்டிங்க்கு வரேன் வந்து ஐ டூ திஸ் கேம்பியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் திஸ் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டேக். ஐ ரியலி லைக் தட் ஸ்ரீலா. அது அது ரிவெஞ்ச்டா. அதுதான் அதோட பாயிண்ட். எலிஃபென்ட் அவன் வச்சிருக்கிறது வந்து ரிவெஞ்ச் ஆன் அதர் பீப்புள். இவங்க நீ வித்து இப்ப இது என்ன பண்ணுவ, இது மேல என்ன பண்ண முடியும்னால அப்படி சொல்ற மாதிரி தான். இப்ப உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டு மத்தியானம் நீ தூங்கிட்டு இருக்க, நான் தூங்க உன்னால தூங்க முடியும் அப்படி அந்த மாதிரி சொல்ற அந்த மாதிரி விஷயம் தான் அது. அதுக்குதான் அவன் அந்த எலிஃபென்ட் வாங்கியிருந்தான். அண்ட் ஸ்ரீராம் சொன்ன இதுல வந்து ஒய் ஆர் நாட் ஃபீலிங் தமிழ் பிலிம்ஸ் அந்த வில்லேஜ் நல்லா பாக்குறதுக்குன்னா ஒயிட் ஆங்கிளே இருக்காது படத்துல. நீ இந்த கார்த்தி படம் எந்த படம் வேணா எடுத்து பாரு, ஒயிட் ஆங்கிள் சுத்தமா இருக்காது. அதனாலதான் எந்த படத்துமே நம்மளுக்கு அழகா தெரிய மாட்டேங்குது. சும்மா கேமரா ஒயிட் ஆங்கிள் வச்சாலே கொஞ்சமா நம்மளுக்கு அழகா தான் தெரியும். செகண்ட் திங் வந்து வில்லேஜ் இதுல வந்து ஒரு கேரக்டராவே இருக்கு விக்ரம். தட் இஸ் ஆல்சோ தேர் ரைட். rather than other movies அதுல அப்படி கிடையாது வேற எந்த படத்துலயுமே. இதுல வந்து வில்லேஜ் itself is a character. அது உடியாலன் படம் மாதிரி, உடியாலன் ஒரு ஊருக்கு ஒரு இது கொடுக்கிற மாதிரி இந்த படத்துல I'll go next because Benny last time பேசணும்னு சொன்னால. So firstly நம்ம ஃபிலிம் சஜஷன் என்னன்னு கேட்கப்போ ஒரு சாய்ஸும் கொடுக்கல. பட் எந்த சாய்ஸுமே கொடுக்காம இட்ஸ் அமேசிங் தட் so many people suggested this film. So that shows the class of our group, right? ஏன்னா அஸ்வின் வந்து சொன்னான் இந்த படம் பண்ணலாம் சொன்னா, நான் சரி படம் நம்ம டைரக்டா கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு சஜஷன் கொடுத்ததுல 2-3 films which came up and this got the maximum votes and this got the maximum suggestions. So thanks to you guys. அது first சொல்லணும். And this film felt personal at the start because on the TMS part. மதுரையில எந்த தியேட்டருக்கு போனாலும் படத்துக்கு முன்னாடி இந்த டிஎம்எஸ் பாட்டு போடுவாங்க, முருகன் பாட்டு போடுவாங்க. 2-3 சம்பந்தமே இருக்காது படம், ஆனா அதுக்கு முன்னாடி போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரீன் இது வரும், அப்புறம் படம் போடுவாங்க. சோ அது இன்னும் ஃபாலோ பண்றாங்களான்னு தெரியல. பட் ஜஸ்ட் இமேஜின் தட் ஹேப்பனிங். 15 நிமிஷமா டிஎம்எஸ் பாட்டு முருகன் பாட்டு போட்டுட்டு திருப்பி ஸ்கிரீன் போட்டோடனே இந்த பாட்டு வந்தா அவங்க பார்த்தவங்க நேஷனல் ஆந்தம் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர் அவங்க பாத்துருப்பாங்கன்னு தெரியல. இப்போ அவங்க அந்த டைம்ல படம் தியேட்டர் பார்த்தவங்க எல்லாம். சோ அது செமையா இருந்திருக்கும். அதனால அந்த படம் வந்தோடனே எங்க அப்பா எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டாரு படம் பார்க்க. அண்ட் நீங்க தியேட்டர்ல மிஸ் பண்ணதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, ஐ திங்க் தியேட்டர்ல இது யாருமே பாத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் வந்திருந்து அந்த இது வந்திருந்தா கூட the maximum that people can go now is மெய்யழகன். அந்த பேஸ் தான். அதோட ஸ்லோவா எல்லாம் போனா I'll tell one example. Okay, I mean from old, but then village backdrop டக்குன்னு ஆனது. So me and my friend watched காஞ்சிவரம். You remember Priyadarshan's film in Abhirami Mega Mall. அப்போ 10 பேரோ 12 பேரோ இருந்தோம் தியேட்டர். செம்மையா இருந்தது. அப்ப அதுல ஒண்ணு கலர் பிரியதர்ஷனோட அந்த சென்சிபிலிட்டி இருக்கும். செம்ம அப்படியே ரிச்சா இருக்கும் ஃப்ரேம்லாம். அது பட்டுனால பட் ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க கண்டிப்பா. கொஞ்சம் பேர்லாம் பாத்துருப்பாங்க மணிகண்டன் கத்துனால. பட் ஸ்டில் யா ஓடி இருக்காது. காஞ்சிபுரம்க்கு நாங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நேஷனல் அவார்டோட நம்ம தியேட்டர்ல பாத்துருக்கோம்னு நினைச்சேன். கம்யூனிஸ்ட் படம் லேபிள் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதனாலதான் அது ஒரு பிரச்சனை. ஆமா அது வேற இருக்கு நம்ம ஊர்ல. உடனே அதுக்கு ஒரு லேபிள் விட்டுடுவாங்க, ஸ்டிக்கர் பாய்ஸ். அதனால விக்ரம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட், சாரி ஐ மைட் டிராப் ஆஃப் ஷார்ட்லி. அது
நீங்க சொன்னதுல இந்த படம் லிஸ்ட் கொடுத்தீங்க, நான் எல்லாரும் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணீங்களே, கடைசி விவசாயி இல்லாட்டி ஐ மைட் நாட் ஈவன் கம். அது வந்து தட் வாஸ் a push for me to attend this. என்ன நடந்தாலும் நீ இந்த கால் அட்டன் பண்ணணும், அவ்வளோ எனக்கு அந்த படம் பிடிச்சது. சாரி காட். நான் இப்பதான் அது பார்க்கல முன்னாடி, இப்பதான் பார்த்தேனே, இவ்வளவு நாள் நான் பார்க்கல. அது அப்படியே ஐ கெப்ட் ஆன் போஸ்ட்போனிங். தேங்க்ஃபுல்லி இது நடந்தது. அண்ட் லைக் பிகாஸ் விவசாயி நீங்க டிராப் பண்ண சொல்றா, நான் சொல்றேன், நானும் விஜய் சேதுபதி பெரிய ஃபேன் இல்ல லைக் யூ. அண்ட் எனக்கு தனுஷும் பெருசா பிடிக்காது. பட் இந்த பிலிம்ல வந்து ரெண்டு சீன்ல அவர் வந்து, ஐ திங்க் ஒரு சீன் தான் நினைக்கிறேன், 2 சீன் கரெக்ட், 2 சீன்ல வந்து செமையா ஸ்கோர் பண்ணிருப்பாரு விஜய் சேதுபதி. பட் ஒண்ணு வந்து அந்த இவர் ஒரு சாமியார் அந்த குப்பத்தொட்டியில போட்டு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பாப்பார்ல, அந்த சீன் வந்து செமையா, அந்த இது பிரேம் கால்மிக்கப்போ செமையா ஸ்கோர் பண்ணிருப்பாரு. அண்ட் அந்த ஹோல் செட் பீஸே நல்லா இருக்கும், அப்படியே அந்த மேஜிக்கல் ரிலேஷன் முடியாது. அந்த செகண்ட் ஒன் வந்து அவ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தாத்தா வீட்டுக்கு வருவார்ல, வணக்கம் சாப்பிடுறது, அந்த சீன்லயும் ஆக்டிங் செமையா இருக்கும். எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னா, அவங்க வந்து அந்த சீனை டிஸ்கஸ் பண்ணாம 2 பேர் முதல்ல பேசிக்கிட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். அண்ட் அவர் வந்து அந்த தாத்தா வந்து பெருசா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற ஆள் இல்ல. சோ அந்த நீங்க சொன்ன கோட் சீன்ல எல்லாம் கூட அது ஒரு கிளியரா எவிடென்ட்டா இருக்கும். கரெக்டா பாயிண்ட் பண்ணது ஸ்ரீராம், கரெக்டா பாயிண்ட் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது, அதுக்கப்புறம் தான் இது நடக்குதுன்னு சொல்லுங்க. பட் அவர் செம்மையா பிரேக் ஆன சீன் வந்து, ஃபர்ஸ்ட் 2வது வாட்டி விஜய் சேதுபதி வீட்டுக்கு வரப்போ சாப்பாடு கொடுத்துருவான். சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நான் ஒண்ணு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுருவான். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மயில் செத்து போச்சு பாம்பா, அது அந்த சீன் சான்ஸே இல்ல. அது வந்து இட் கோஸ் அட் த டாப் ஆஃப் தி ஆக்டிங் டிக்ஷனரி. அதுக்கு வந்து லைட்டா கொஞ்சம் அழுவ வரும்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு. சோ அந்த இது செமையா, அதுக்கு இவன் ரியாக்ஷனும் சூப்பரா இருக்கும் இல்ல, அவன் சொல்றத வந்து என்ன பொருந்தா செத்துதானே ஆகணும் அந்த மாதிரி இருக்குது, அதுவும் செமையா இருக்கும். அண்ட் அது அண்ட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் which feels like a religious film, but it's more of a spiritual film. அதனாலதான் இந்த படம் ஒர்க்கான விஷயம். யாருமே இது வந்து Very well said. சூப்பர் வார்த்தை. யா. And the only problem I had is I think எனக்கு வந்து திதி ரொம்ப பிடிக்கும். It's some badass தாத்தா அவர், சரியா? அந்த ஒரு படம்னாலதான் இது என்னால அந்த அளவுக்கு இது பண்ணிக்க முடியல. திதி வந்து எனக்கு அதனால I will defend my life for my life. யாராவது அந்த படத்தை சொன்ன அந்த அளவுக்கு எனக்கு அது பிடிச்சால, மேபி it tried a bit cinematic. இவர் சிவா சொன்னாரு he didn't have a problem in the last 20 minutes. எனக்கு அது கொஞ்சம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அந்த சாவர மாதிரி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் சீன்லாம் ஆக்சுவலா ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமா பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும், இவர் தாத்தா இருக்க மாட்டாரு, அதுக்கப்புறம் அதிசய எங்கப்பான்னு கூப்பிட்டுட்டு வர்றது வந்து அது ரொம்ப சினிமேட்டிக்கா பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அது தேவையில்லை, ஏன்னா அவர் தான் மெயின் கேரக்டர். அந்த அரிசிக்கு தான் எல்லாருமே வெயிட் பண்றாங்க. அதை வேணிட்டு பிரேக் பண்ணி கைத்தட்ட வைக்கிறதுக்காக அந்த கொண்டு வந்தது. அது அஸ்வின் சொல்லியிருந்தா அந்த ரஜினி போட்டிருந்தா மேபி அது நல்லா இருந்திருக்கும். அந்த 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 மாதிரி You said the name. இவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டு ஸ்ரீராம் that's the only thing. திதி திருப்பி மனசுல வந்துட்டு இருந்துச்சு. அது I had problems with Titi, but yeah, go ahead, we'll discuss later. எஸ்பெஷலி திதில இந்த சீன் இவரும் வந்து நிறைய இதுக்கு வந்து அந்த எனக்கு இதுல மாசா தெரிஞ்சது என்னன்னா, பொதுவா அந்த ரஜினி உட்கார்ந்து இருக்க போலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அந்த பேட்டையில வந்து ஒரு சீன்ல வந்து உட்கார்ந்து இந்த துணியை வச்சே சொல்லிடுவேன் இவன் என்ன பட்ட ஆளுன்னு சொல்லி. ஆக்சுவலா அந்த சீன் நல்லா இருக்கும், செம்ம சீன் தான் அது. பட் இதுல வந்து இந்த தாத்தா உட்கார்ந்து இருக்க அந்த கால் மேல கால் போட்டு ஒரு டைப் அவங்க செம்ம மாசா இருக்கும். அந்த மொத்த இதுலயே வந்து 2-3 இதுல அவர் நார்மலா தான் உட்காருவாரு, பட் அந்த இது செம்ம இதுவா இருக்கும். அவர் அந்த வீடெல்லாம் வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லும் போதுலாம் எஸ்பெஷலி சாரி அந்த நிலத்தை வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு இந்த ஆட்டிடியூட் ஏன் திதி மாதிரி தோணுச்சுன்னா, திதியில வந்து அவன் பையன் வந்து சைன் வாங்குறதுக்காக நிறைய வாட்டி போய் கேட்பான்ல, அதுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல பிளாக் பண்ணியே கேட்டுருவான், ஏன்பா சைன் போட, நீ அங்க வந்து சைன் போட்டாதான் முடியும், இல்ல அதுக்கெல்லாம் எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லி அசால்ட்டா தான் போயிடும். அதெல்லாம் வந்து எனக்கு செம்ம இதுவா ஒர்க் ஆயிடுச்சு. அதனால மேபி இட் காட் அந்த திதி ஒரு வேர்ல்ட் சினிமா, இது அந்த அளவு இல்லைங்கிற ஒரு ஃபீல் மட்டும் வந்துருச்சு. அதர்வைஸ் ஐ லவ். பட் எனக்கு ஆண்டவன் கட்டளையும் ரொம்ப பிடிக்கும். மை ஃபேவரட் விஜய் சேதுபதி ஃபிலிம் அதுதான். அந்த அது என்ன, அது டார்க் ஹியூமர் தானே அதுவும். ஸோ அது அதனால அதுல மேபி அந்த ஹீரோயின் மேபி ஸ்லைட் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் லிப்சிங்க்னால, பட்
அதனால எனக்கு பட் எனக்கு எனக்கு இன்னும் அந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஒரு ரித்திகா வந்து ஃபேன். நான் ஒரு ரித்திகா ஃபேன்னால நான் இதை வன்மையா கண்டிக்கிறேன். விக்ரம் ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காங்களா? இதோ இருக்காரு, அஸ்வின் இருக்காரு. ஒன்லி ஃபேன் என்னவோ சொல்ல நினைக்கிறேன். வந்தேன். எனக்கும் பிடிக்குங்க. எனிவேஸ், விக்ரம், so see, திதில வந்து I understand the comparisons, right? Lot of things to compare there, right? Character wise, but that character is kind of different, right? This when I say different, this guy has his own world, to live in, right? அவருக்கு வந்து he doesn't really care about a lot of things except for real things, right? Real living things. All that he cares about is பயிரா இருக்கட்டும், மயிலா இருக்கட்டும், மனுஷங்களா இருக்கட்டும். இதை தவிர அவர் வேற எதுக்குமே கேர் பண்ண மாட்டார், ரைட்? அங்க அப்படி கிடையாது. பட் ஐ see your comparisons, except especially அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து yes, it is overdone as I earlier said, but I didn't have complaints because I've kind of seen a couple of movies from great filmmakers that go into this trend because for some reason, and I started enjoying it after a while, right? அவ்வளவுதான். Secondly, Tidhi, of course, Tidhi we'll discuss later, Vikram. I have a very big complaint on that. We'll discuss that later. Thank you. நீங்க சொன்ன அந்த கிளைமேக்ஸ்ல மாறுற சீன் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது வந்து அந்த நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன் சத்யஜித் ரே இது பேசப்போ வந்து அந்த அந்த டாக்ஸி படம் பேர் எனக்கு மறந்து போயிருச்சு. என்ன படம் அது? சத்யஜித் ரே டாக்ஸி. அந்த படம் பத்தி நம்ம பேசப்போதான் நீங்க ஒரு செம பாயிண்ட் சொன்னீங்க. சோ அந்த கடைசியில வந்து ரொம்ப ஹரிடா இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து என்னென்னமோ புரிஞ்சிடும். சோ தட் சத்யஜித் ரே ட்ரைங் டு ஷோஸ் தட் இப்படிதான்டா நீங்க எல்லா படத்தையும் முடிக்கிறீங்க, அந்த 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 மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குற மாதிரி. பட் அதுல நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் மேபி இட் ஒர்க் ஃபைன். பட் அதுவும் ரொம்ப ஹரிடா இருக்கும், இதுவும் அந்த மாதிரி தான். பட் யுவர் பாயிண்ட் இஸ் ரைட். நிறைய படத்துல ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஹேவ், அது ஏன்னு தெரியல, ஃபார் சம் ரீசன் இது கொஞ்சம் மாதிரி கடைசியில கொஞ்சம் இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மகாநகரா உங்களால என்ஜாய் மகாநகரா இல்ல மகாநகர் கூட இல்ல, something else I don't remember, but yeah, that film is inspired from Hrithik Roshan's film. So அதுக்கப்புறம் தான் டாக்ஸி டிரைவர். சோ அதுதான் சீரிஸ். எனக்கு ஞாபகம் வரல, நான் சர்ச் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணேன். Yeah, go ahead, Benny. Hey, sorry, it's 9:30. Benny, sincere apologies, I'll have to drop off. No worries. Ashwin, Awesome. Thank you. thank you. Go on now. Floor is all yours. Yes. So again, this is the quote that I often quote to a lot of my friends that I attribute to Vikram. My friend Vikram nor paiyan irukan in the dialogue sonna appadina I often quote this. Okay, so I tell him that why Basha is more famous than Annamalai is because the rights to Basha is with Sun TV. Okay, and the Annamalai rights are with Jaya TV. So same thing applied here. Okay, in the padam mattu Jio Hotstar or for any other Prime or Netflix, if I had this rights, this would have been a lot more successful in terms of approachable movie than having it with Sony Live அப்படிங்கனா. Sony Liveங்கிற இது இருக்கறனாலே maybe 90% of the audience has not seen this movie. Okay, even if they want to watch this, Sony Live அதுக்கு யாரப்பா 100 ரூபாய் கெட்டவா மாசம் அப்படின ஒரு you will feel what else is there in Sony Live? Why do you want to buy Sony Live for anything else? அப்படிங்கற ஒரு attitude you will not buy. Same with me as well. I had to download it on Telegram and see. If not, I would have never seen on TV and everything. Okay, and I wanted to see this movie for the discussion today, so I watched it yesterday morning at 4. I finished at 4 in the morning fresh. And I was like, oh, this is a lovely movie. Why did I not see this before? Same. I had similar experience with Vale as well. Vale 1 Fine Night, I watched it and I enjoyed it. Jio Hotstar keeps pushing it at you. Open panna vaanga Vale paranga. It brings up that image of the boy carrying the Vala Kole kondu vara image keeps on popping, right? I'm like, if the same behavior was done for this movie, this would have been such a lauded movie. You can even send this to international awards, Oscar alavukku neenga anupalam appadingena. I found it interesting more than Kotukali. I don't have the right comparison for me, but this was more enjoyable for me as a movie in terms of it had a holistic, everything was there. Kotukali was little more documentaries, more in terms of on the blind faith and everything. This had that entire okay, starts at something, there are highs and lows and eventually there is a good thing to end on another concept. This movie had everything. Okay, and the Sony Live, there was a very, very big setback is what I felt for this movie. Otherwise, this movie would have reached a lot bigger audience. I enjoyed the movie. There were good and bad. And again, I don't know how many of you come from an agricultural family. So coming from an agricultural family community, I could relate to a lot of things. This is what is happening at ground level. Okay, they showed lovely aspects of how
the Nurnal Velivaipu system. It's called the Manrega system now. Those people will not come to work. That is what is happening. They get paid 300 rupees per day for just sitting there. They'll be like, why should I go and work menially for 400 rupees there? Even if they pay 100 rupees more, they'll be like, I'll not come to work for you. I get 300 rupees. I have to come and do physical labor, then I'll get 400 rupees. So 100, and the Nurnal Velivaipu system as a as a bane to your existing agriculture is already popular study that a lot of people are doing. That Manreka spoils agriculture. People are not able to afford your agriculture laborers. Landless laborers are the ones who are supposed to benefit from there, but that is also ruining agriculture. Again, there is a study. Good and bad both exist. That's also one of the reasons why you have people from UP and Bihar coming in and working as laborers here, because you are not able to afford the local labor here. So on the original Satala they had shown it where again they had shown the caste hierarchy. So Manikandan is the village that is shown here. Uslambati predominantly comes from a particular caste, and then the nearby other people who all, again, it's an agricultural community, right? So there are we have around 18 to 20 different communities in India, in Tamil Nadu specifically, who are based out of agriculture. Okay, so agriculture அப்படின்னு நீங்க ஜாதி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு 18 20 ஜாதிகள் இருக்கு. Okay, it's not just one community that can say that I am the flag bearer for agriculture. That's why maybe in this movie as well, he showed it well that I need all of your support as well. It is not just my problem, it is your problem as well. கூட வந்து சேர்ந்து அந்த ஒரு கோயில் சாமியை கும்பிடுவோம், then we'll have a flourishing in our agriculture. It was required because all the communities are required. They were all relative to agriculture. That was shown well. Okay, I don't know if the movie is shot in Uslampati, because that is how every village down south beyond Madurai will look like. Okay, in the months of February till May. Okay, so Uslampati தானான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா எல்லா இடத்துலயும் நிறைய இடத்துல Uslampati அப்படின்னா Uslampati, for your kind information, is very well developed. Okay, I don't know how many have been to Uslampati. I've been to Uslampati because you have a lot of people now living in Chennai and other places. Uslampati is very well developed. They have a very, very big hospital. The villages around Uslampati are very well developed. They have very good irrigation facilities. They have a lot of water and everything. So again, this movie maybe at least for maybe 20 years back la இந்த ஒரு Uslampati இப்படி இருந்திருக்குமா இருக்கும். இன்னைய காலத்துல Uslampati is lot more developed that way. So okay, like maybe he wanted a particular demography to showcase and everything. So அந்த விதத்துல நல்லா இருந்துச்சு. The movie worked for me. Okay, I loved the scene where you mentioned about Vijay Sethupathi, that Samiyar guy, that 20 minutes, I was like it was a very எனக்கு ஒரு மாதிரி என்ன நடக்க அப்படின்னு. So he finally feels happy that somebody else is also seeing her. I cried that moment. You have so much inside you that I am the only one who's able to see her, and somebody finally acknowledges that itself. That itself, you feel like, okay, that's it. All my duties in my life is done. Like I've accomplished something. Andor feel you also get in that. I felt that instantly when he cries about. He feels that thing, right? Avalkum poi kudu appadinu and the Samiyar solumbod he feels that, okay, finally somebody's understood me. Now that he's got moksha, he feels that there is nothing left for me in this earth. I can leave this under setup super arrange. That became a supernatural part of it. Rest, other than that, the old man, I was also reading that, he wanted to cast Rajinikanth this movie. I don't know how much Rajinikanth would have set up. Again, maybe if you had taken his shirt off and everything, he would have also looked equally as good as the Nalandi character in this. Same body structure and everything. Same hair, same body, same legs. That's why maybe he wanted it. And equally good. On an acting prowess, maybe it would have been a good movie for him as well. But nonetheless, the kind of appeal that this movie wanted was very well delivered. The biggest problem that I feel, okay, I don't know if any one of you does this, is again, from my analysis, this is how I look at movie. Who is the target audience for this movie? Tell me this. Who is the target audience for this movie? You think the farmers in south of Tamil Nadu want to go and see a movie talking about farmer struggles? Nobody wants to watch it. Okay, you think the people in Chennai can relate with this movie? Nobody will relate with half this movie. That is the problem with this movie. The elements in this movie are not targeted toward one person or everything. Maybe some people who are away from their village, now struggling in Chennai, who can think of going back, who have seen their parents' struggles, can perhaps relate with this movie. Somebody in this village who wants to go on a Friday evening to watch a movie will be like, this is what I'm doing the week in, week out, right? Why do you want to see this again on the big screen? So he will not want to watch this movie. That's why perhaps, even though critically lauded, this movie didn't even make 1 or 2 crores, I think. It was a very big flop because there is nobody ready to watch this movie on a big screen. Okay, so the BNC will not spend for this. The A centers will not relate to this. Okay, 80% of the A centers will not relate to this. That is why perhaps this is a very movie. There is a very beautiful movie in itself for an OTT, but for a theatrical release, I don't know if this worked out. That's why maybe in theater it was not appreciated. Again, on the OTT level as well, if it was given to better OTT for a wider audience, this would have been equally appreciated as much as your Balai or your other Mari Silraj or Randij's works are appreciated. Balai again was a very good portrayal of a village. There was a lot of green shades to it. The Valai Thotangal, everything was shown very well. That is how the things are. There is a YouTube channel now becoming very popular. I don't know, where a
guy shoots about people working in the வாழை மர தோட்டத்துல எப்படிலாம் வேலை நடக்கு அப்படிங்கிறது he shoots about. Very similar. You see the same setup, same set of colors, nothing more what is shown in the movie, same setup he'll be showing in real life in that YouTube channel as well. And he's got around 300-400 lakh followers. 3 or 4 lakh followers already. He's making a lot of waves. So the nearest best movie in the last 3 or 4 years in terms of a village life that I could relate to is Vale. And I often talk about how you want to live in that same village, right? I would love to live in this village. Okay, that whole community coming together, helping each other. That bald guy, you will find such bald guys in your village. Okay, you will find such relatives in your village who are trying to solve something very simple, stuck with something. You will find that akka bhaiya, anne bhaiya, who's always helpful, things like that. So that village life was very beautifully portrayed. Again, in terms of relatability, outside the BNC center, how many of you would relate to it? That is where the problem is, and that is where, in terms of target audience, this movie didn't have in terms of the business, maybe they didn't think, that's why it didn't work. If it was a 20 crore, 30 crore movie, again, a lot of people more would have talked about. I see the problem is that somebody in the Hindi has to come and review this movie, and then again it gets the footage. Hindi or Hindi reviewer watches this in Tamil in English subtitle and then says this is a beautiful movie. Why didn't the Tamil guys support this? Why didn't they make this famous? And then it becomes popular. Why didn't we ourselves discover this in the first shot? Is what from my side, I feel this should have been talked about by ourselves, right? இது ஏன் வடக்க போய் மறுபடியும் அவன் பேசி நம்ம மறுபடியும் பேசணும், நம்மளே இதை டிஸ்கவர் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு I have that maybe I have the disappointment. We should have discovered this a lot more early. We should have praised this movie a lot before. Maybe we would have got the footage that it requires. Thank you. தமிழ் தமிழ் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல, எப்பவுமே அந்த எல்லா படமும் தியேட்டர்ல தான் வருது. அது கிளியர் கட் டிஃபரன்ஸ் இருந்தாதான் அந்த அந்த இது வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கொட்டுக்காளி ஆர் இந்த படம் எல்லாம் வந்து இதுக்குன்னு இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு மட்டும்தான் போயிருக்கும், ஒன்லி சினிஃபைல்ஸ், ரைட்? கொட்டுக்காளிலாம் தியேட்டர் ஏன் போய் பார்ப்பான்? சும்மா போனேன்ட்டு போனேன், ஏன்னா அது கண்டிப்பா தியேட்டர்ல இல்லைன்னா வராதுன்னு தெரியும். பட் when you compare the film making, whether this is world cinema, I don't think so. அது இது world cinema அளவுக்கு இல்ல. பட் I can vouch that is world cinema, like how I can vouch for இது. கொட்டுக்காளிலாம் ஈஸியா போட்டு எவ்வளவு வேணா காமிக்கலாம். இது பாரு எவ்வளவு கெத்தா எடுத்திருக்காங்க. எனக்கு அது in terms of enjoyability of a movie, like more than கொட்டுக்காளி, I enjoyed this movie as such. Like would you watch this அப்படிங்கற இதுல எனக்கு I think your comparison has a huge flaw. அதாவது basically வந்து we are talking apples and oranges. ஒன்னு வந்து அதாவது if you compare கோட்டுக்காளியையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் is a good comparison. Okay, both are same genre, so it's more apples to apples. And you say that Kotukali is more world class, world cinema than மேற்கு தொடர்ச்சி மலை. I'll agree with you. I mean, it's a debatable conversation. இது வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஆர்ட் ஹவுஸ் ஃபிலிம் மாதிரி தெரியல. Again, I'm not talking about the art house factor of it. I'm talking about the enjoyability factor of it. As a layman-ish, if I want to enjoy it, I believe in terms of the underlying values that was said about both in Kotukali and in this movie, the enjoyability factor was more with the values that was pronounced. இது வந்து more, it is a more எப்படி சொல்றது, let me try to articulate it. The target audience நீ சொன்ன பத்தியா, that is a very slippery slope. அது வந்து the probably best of industry minds who think they have figured out what works for whom அப்படிங்கிறது வந்து it's very hard to understand that. அதுக்கு வந்து எனக்கு என்னோட ஒரு லிவ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா வந்து அஞ்சாதே படத்தை வந்து மிஷ்கின் அஞ்சாதே, I wanted to watch that film in Abhirami Mega Mall, but we did not get tickets, so we had to go to our fallback option, which is Rohini Theatre, வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற theatre. And I think that was the last film I watched it in Rohini Theatre. அதுக்கப்புறம் we branched out to Satyam and all the other multiplex things. Rohini Theatreல வந்து at the moment there is the scene where இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களை கட்டி வச்சிருக்கும் போது டு அந்த மொட்டைய வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக both will run in the opposite direction. Okay, now this is அந்த இடத்துல வந்து Rohini Theatre at that point, நான் சொல்ற talking about 15 years back, வந்து Rohini Theatre, the profile of the
people who watch the film there. ஓகே, எல்லாரும் ரொம்ப சாதாரண ஆட்கள். அதுல வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட், அதுலயும் ஃப்ரண்ட் ரோ சீட்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரண மக்கள். அதுல இருந்து வந்து ஐ ரிமெம்பர் தி சைட் ஆஃப் திஸ் கை. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 ரோல உட்காந்துட்டு இருந்தவர் கெட்டிங் அப், கையை எப்படிலாம் தூக்கி இப்படி கை தட்டினாரு. ஓகேயா, that that is a, I always associate Anjane with that scene and that particular person. தி எதுக்காக அதை சொல்றேன்னா, நம்மளோட டார்கெட் ஆடியன்ஸுங்கிற the categorization, இது எல்லாமே வந்து it is it is one of those things that um, it's one of those things that even the best industry expert who is able to, based on the data, who can predict, can absolutely go wrong. So it's one of those things that you are right and wrong at the same time, kind of a thing. So அதனால வந்து எனக்கு இந்த படம் வந்து I don't think this film has a target audience at all. இது வந்து ஏன்னா it has there is so much, if you are from an agricultural family, there is so much nostalgia that is there. And the use of two TMS songs there, கற்பனை என்றாலும் and அழகென்ற சொல்லுக்கு, ரெண்டு இது, there's so much nostalgia that is being evoked through those songs. எனக்கு இது வந்து பயங்கர மெயின் ஸ்ட்ரீமா தான் பட்டுச்சு. தி only thing ப்ராபப்ளி அந்த காக்கா முட்டை ஆர் ஆண்டவன் கட்டளை அளவுக்கு வந்து தியேட்ரிக்கல் ரீச் இல்லாதது காரணம் வந்து ஐ ஹாவ் அ ஃபீலிங் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த 2022 the post pandemic world was it's a very unpredictable place. You had films like Vikram or RRR getting released, which kind of several nauseating levels of numbers that those filmmakers were talking about. This released before both of those movies, but nonetheless, like that. And the time frame, that was a very tricky time frame. It probably வந்து came in February, and those movies came in summer. Pre-pandemic, this film, the people might have approached this film இன்னும் டிஃபரெண்டா வந்து, ஆர் இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டா. அதான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிலீஸ் ஆன டைம் தான் வந்து தியேட்ரிக்கல் லேக் ஆஃப் அ தியேட்ரிக்கல் சக்சஸ்க்கு காரணம்னு நினைக்கிறேன். பட் யா, நீ சொல்றது வந்து இஸ் ரைட். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரிக்கி டைம் இது. அண்ட் இன்னும் ஒன்னே ஒன்று வந்து the access to these films is the major concern. நம்ம வந்து அது இந்த see, there are so many such one-off films that are there in MX player ல இருக்கும், MX1 ல இருக்கும். There is one in AHA ல வந்து இருக்கும். AHA will be, they are trying to sell that platform with just one film. அவங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த ஒரு படமா தான் இருக்கும். Kotukali is one example. Kotukali is there in AHA. Okay, I'm like, why would I want to subscribe to AHA? It has nothing else. At least வந்து நீ இதே மாதிரி தான் there are few films that are there in Z5. Why do you want to subscribe to Z5? Just அந்த படத்தை பார்க்கறதுக்காக. எதுலையுமே நீ வந்து ஒன் ஆஃப் பேமெண்ட் உனக்கு பண்ண முடியாது. You have to go for a monthly subscription. That is the least that you can do. So it's the access to those films is the biggest problem for me. It's again, என்ன சொல்றது, அவங்க தான் வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்கன்னா மணிகண்டன் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க வந்து I don't think any of Manikandan's films are there in the top OTT platforms. Netflixல எதுவும் இருக்காது. I have no idea where காக்கா முட்டை is. Andavan Katli is there only in Sun Next. So, since Manikandan is one of those filmmakers who has been consistently good ங்கிறதுனால he's one of those filmmakers you can
trust and go and watch when you will feel like, okay, the world is so bleak, let me get some positivity. He's the one, but his films are not available readily accessible anywhere. And that is no fault of his. Like, யாரு கொஞ்சம் அதிகமா காசு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அவர் வந்து இது பண்ண முடியும். Sony Live is Sony Live is I think நண்பகல் நேரத்து மயக்கமும் Sony Live தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Lot of these ஹாட்ஸ்டார்ல தான் வச்சிருப்பாங்க. மலையாள படம் எல்லாம் ஹாட்ஸ்டார்ல தான் இருக்கும். இல்ல நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் Sony Live. Sony Live only. இல்ல அவங்க சென்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் டு ஃபியூ பீப்புள் இன் சோனி லிவ். ஐ மீன் எல்லாம் நடிச்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி படம் தான் தே வாண்ட் டு. அஃப்கோர்ஸ் வித் எவ்ரி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம அவங்க யூஎக்ஸ் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். பட் அவங்க சென்சிபிலிட்டியே அந்த மாதிரி தான். சோனி லிவ்க்கு அந்த மாதிரி படம் தான் அவங்களுக்கு எடுக்கணும். அண்ட் தே ஆக்சுவலி கிராப் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் பிஃபோர் எனிபடி கேன் டச். அவங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கணும், யூனிக்கா இருக்கணும். இதுதான் எங்களோட இது, நாங்க எல்லாத்துக்கும் தான் பிட் பண்ண மாட்டோங்கிற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் இருக்க ஆட்கள். The thing is, the other platforms have a lot more to offer. Yeah, so if I take Hotstar for example, all my Disney is there, all my like JTV programs or whatever I'm watching is knowledge is there. Netflix has so many original series. Same goes for Prime also, series இருக்கு. And Prime Video comes with an Amazon Prime subscription anyway, so all the other platforms have all of these things going for it. See, like Sony Live, you probably like, if you're watching Champions League or something, you might have it if you're an avid football fan. But of course, Benny is a United fan, so he might not be watching United in Champions League, but still. But other than that, Sony Live as a utility, when you already having, most people already have Hotstar, already have Netflix, already have Prime. So it doesn't justify like having another fourth one, because so much of time now we are wasting on like thinking what I should watch. You're just browsing most of the time. Idu paakanuma adu paakanuma adle we are losing so much time. Adla like most of the time we cannot be going for a fourth unless I have a feeling, okay, I want to watch this movie, then I have a subscription, then I go watch it. Or if I get this subscription as part of some Airtel offer, recharge offer or something, then I have it, then I go watch it. Illati like it's hard to justify Sony Live just for these few niche movies, unless like you're a very hardcore fan. So maybe out of our group, maybe ஒரு கொஞ்சம் பேர் வச்சிருக்கலாம், maybe because they want to see these niche movies, we might have it. Other than that, Sony Live doesn't justify having subscription for that. But as cinephiles, we should not even be talking about the business side of things. அது வந்து டிப்ரெசிங்கா தான் இருக்கும். படம் நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிறது தான், அவ்வளவுதான். So இல்ல business side of இல்ல, accessibility of the movie is what I'm talking, right? So இப்போ access பண்றது கஷ்டம்ல இப்போ அப்படிங்கனா business side இல்ல. எனக்கு business side what I meant is like in BNC people will not be eager to watch a movie on farming, இந்த மாதிரி ஒரு farming அந்த மாதிரி இதுக்கு, like people going back to அந்த இதுக்கு. So like I think இது அது டார்கெட் ஆடியன்ஸே கிடையாது. இது A center overseas தான் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். If you look at it from a pure commerce perspective, this is people who are overseas, people who are A center, and people who have moved to probably the capital city from their respective cities. அதுதான் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். Nostalgia factor கண்டிப்பா அதுதான். And they want to tempt people into going back to that slow way of life, whatever level they can. அதுதான் இது. And I don't think அவ்வளவுதான் இவன் பிளான் எல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டான். I don't think Manikandan is that kind of, அப்படின்னா அவனு வேற எங்கேயோ போயிருப்பான். He's not that kind. He wanted to make the film, and இது வந்து ஓவர் பட்ஜெட் ஆன மாதிரிலாம் I remember reading. So they spent, இது பார்க்கறதுக்கு லோ பட்ஜெட் மாதிரி இருக்கும், but to achieve what they wanted to achieve, to get those non-actors to act, they had to shell quite a bit. It's not, இது வந்து 1 crore பண்ண படம்லாம் கிடையாது. I think இது 5 to 10 பண்ண படம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். And he had to. அதனால தான் நிறைய இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்து, I think யோகி பாபுஸ் ஆங்கிள் வாஸ் ஸ்கிரிப்டட் at that point. தேவைப்பட்டிருக்கு அந்த படத்தை விற்கிறதுக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க, அது வந்து நமக்கு தெரியாது. பட் கண்டிப்பா ஃபியூ இன்டர்வியூஸ் he told இல்ல காசு ஆயிடுச்சு, அது எப்படி அது இது பண்ணோம். பட் I don't think he was under any illusion that this will succeed in theaters. For sure. This is OTT and தியேட்டர்ல ஓடாதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும். And I think he also had bad press, like I think ராஜா ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மியூசிக் பிடிக்கலன்னு I think he took him away. So அதுவும் bad press அந்த டைம்ல. So then Santosh was drafted. Because if you remember குற்றமே தண்டனையில வந்து our background score was really harshly criticized.
நல்லா இருக்கும், ஆனா அந்த சீனுக்கு அது கரெக்டா இருக்காது. Yeah. அந்த மாதிரி இருந்தது. Very jarring. எக்ஸாக்ட்லி. Yeah. ஸோ அப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது. லைக் ஏன்னா ராஜா வந்து ரீல் பார்த்து கொடுத்துருவாரு. ஸோ இட்ஸ் அப் டு த எடிட்டர் அண்ட் த டைரக்டர் டு புட் வேர் இட் இஸ். ஸோ அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா இட் வில் பி நான் சிங்க் பேசிக்கலி. ஸோ யூ கேன் நெவர் சே ஹூ இஸ் அட் ஃபால்ட். நான் இது நினைச்சு போட்டேன், நான் இது நீ நினைச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டேன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க சைடு ஆர்கியூ பண்ணலாம். ஸோ ஏட் லாட் ஆஃப் பேட் ப்ரெஸ். அண்ட் ஐ மீன் பிகாஸ் he brought out ரஜினி, அதான் சொல்லியிருக்கவும் வேணாம், அது சொல்லாம இருந்தாலே படம் இதா இருக்கும். ஸோ பீப்புள் தாட் சம்திங் எல்ஸ் when when you put Rajini's brand name in, அதுவும் சொல்லாம இருந்திருக்கலாம். பட் I think he made the film and tried to make the best of out of it. அது வச்சு எப்படியாவது ரிலீஸும் பண்ணிடணும், at the same time not get financially much affected. எனக்கு வந்து ஒரு சீன் தட் நான் மறந்துட்டேன் முதல்ல சொல்றது. ஐ வில் ஜஸ்ட் டாக் அபௌட் தட். அந்த கோர்ட் ரூம் சீன்ல வந்து இந்த இந்த இன்டர்பிரேட்டர் ஒருத்தர் நடிச்சிருப்பார்ல, எனக்கு அந்த அந்த சீன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. லைக் இவங்க வந்து சொல்றத வந்து அவர் வந்து இவருக்கு சொல்ற விதம் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். மயிலை ஏன் கொன்னாருன்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவர் வந்து நீ மயிலை ஏன் கொன்ன அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு. மயில் செத்து கிடந்ததுன்னா இவங்கள்ட்டலாம் நீ சொல்லணுமா, நீ வந்து எதுக்கு வந்து நீயா இதுக்கு புதைச்ச அப்படின்னு. இட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங். அது வந்து that is a even for a second he is not அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் மிச்சவங்களுக்கும் வந்து இவரை யாருன்னு தெரியாது. பட் திஸ் கை நோஸ் இட். ஸோ அதனால வந்து நாட் ஈவன் ஃபார் அ செகண்ட் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டின் தட் வே. ஐ ரியலி லவ்ட் இட். அதெல்லாம் வந்து அது அது என்னைக்காவது வந்து மணிகண்டன் வந்து மாஸ்டர் கிளாஸ் இதை பத்தி எல்லாம் பேசினாருன்னா வந்து ஐ எம் கியூரியஸ் டு நோ இதெல்லாம் இதே was it scripted or அவங்க வந்து எப்படி அந்த அந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து how he approached it. Yeah, like I don't know. After the movie, also he's not given much interviews, right? So like how Prem Kaur, like after 1 year of Mayalagan, they are asking him like, what was this like? You know, like I think we should revisit this, right? Like nobody is talking to Manikandan. I don't know if he is reserved on these or like He's people reserved. are not interested. He's not in Chennai, so Okay. I think he lives in Thiruvannamalai or Usilampatti, wherever he's from. Okay. So அதான் I mean I think Manikandan அப்புறம் குரு சோமசுந்தரம்லாம் they are like that. They don't stay in Chennai. They stay away from the limelight and only come when they want to come. Illa, he had given an interview with Bharadwaj Rangan, right? During the interview, he gave a long interview. I think 1 hour long interview he had given. Like so. Like அதான் when he wants he will come, but okay. otherwise you cannot even reach those kind of. இல்ல இப்போ பாலா மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் இன்ட்ரோவர்ட் அப்படின்னா யூ ஹேட் பீப்பிள் லைக் crowd அந்த மாதிரி இருந்தா ஓகே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். லைக் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஓப்பன் அப். லைக் இட் வாஸ் a jolly interview with Bharadwaj Rangan. So I'm like, okay, you are a fun guy to talk with, right? Then like maybe you can somebody can revisit your movie after 3 years and you can open up. But now that people have analyzed it, everybody in India knows about it. இல்ல அவங்க யாருமே I think அந்த zone very few people are there. அந்த என்ன சொல்றது ரசனையை வளர்க்கணுங்கிறது. They are looking for funding for the next film. அப்படிதான் இருப்பாங்க. So they'll be அது எதுக்குங்க அதை பத்தி பேசிட்டு நம்ம அடுத்த படத்தை பெட்டரா பண்ணுவோம் கைண்ட். நிஜமாவே முக்காவாசி பேர் அப்படிதான். Like he took 6 long years between his last movie and this one. So like again, like it takes that much time to get into something like this and deliver, or the production value was so much that he had to take time. Like would you know on anything that Anandana? இதுதான் அந்த இவங்க ஆக்டர் தான், அதான் பெரிய பிரச்சனை. ஐ திங்க் இட் டுக் a lot of convincing to get that lead in. சோ அவர்லாம் ஒத்துக்கல அவ்வளவு ஈஸியா எனக்கு தெரிஞ்சு. அண்ட் அந்த கதை எடுக்கணும் ஆயிடுச்சு, அந்த அத்தென்டிசிட்டி இல்லாம இது எடுக்கவும் முடியாது. அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த வெதரும் தேவைப்பட்டிருக்கும், நம்ம எதிர்பார்க்கிற அந்த பயிர் வளர்ற வெதரும் தேவைப்பட்டிருக்கும். எனக்கு வந்து it felt like the whole film felt very அந்த எனக்கு நீங்க கலர் கரெக்ஷன் தான் நினைச்சேன், கலர் கிரேடிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இட் வாஸ் வெரி கிளவுடி த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம். இட் வாஸ் அந்த இட்ஸ் ப்ளூ ஸ்கை வந்து எனக்கு டைட்டிலுக்கு அப்புறம் ப்ளூ ஸ்கையே பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. இட் வாஸ் லைக் ஃபுல்லி கிளவுடியா இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அண்ட் த கலர்ஸ் வந்து ஐ பி வெரி வெரி சர்ப்ரைஸ்ட் இஃப் இட் வாஸ்
there was no color grading done. ஏன்னா வந்து some of the colors, the way accentuated the green was, I really thought it is color grading. அது நேச்சுரலா வந்து ஷூட் பண்ணதுலேயே வந்து if you had achieved that now வந்து it is ஐ திங்க் இதுல ரொம்ப கால்குலேட் பண்ணாத இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் இதையும் வாழையும் கூட நான் கம்பேர் பண்ணுவேன். okay. நிறைய பேர் சொன்னதுனால வாழையே நல்ல கலர் கரெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க, நிறைய ட்ரோன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் I mean, see, Mari is much smarter than Manikandan in that way. He knows how to package because it's come from there. He knows how he needs to sell the film. Yeah. And he made pre-deals and all. So you அந்த அளவுக்கு Manikandan smart இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். From our perspective at least. He's a much better technician, but maybe not a much better packager, if that's the right word. Yeah, probably. Because Vale was presented by Hotstar itself. Like even in theater itself, they said presented by Hotstar. அதெல்லாம் ப்ரீ டீல். அவங்க இது பண்ணியே அவங்க ஃபைனான்ஸே அங்க இருந்து தான். Yeah, like Vale did not work for me. That's a different question. Okay. Super guys. I think probably we'll wrap it up. With கடைசி that. படம் என்ன ஆக்சுவலா? No, அவ்வளவுதான். இதான் கடைசி ரிவீல் பண்ணலையா? இதான் கடைசி படம். Roundup. Next one will be a roundup of ஓ, இதான் கடைசி படம். இதான் கடைசி படம். ரவுண்டப் ஃபார் வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் ரவுண்டப்? Roundup of Lights On and 2025 இல்ல ரவுண்டப் ஃபார் கிளப்பா ரவுண்டப் ஃபார் 2025 ஆன்னு கேட்டேன். இல்ல ரெண்டும் தான். ஓகே. இல்ல நீங்க எதை பத்தி பேச போறீங்க? கிளப் பத்தி பேச போறீங்களா இல்ல 2025 லிஸ்ட் பேச போறீங்களான்னு கேக்குறேன். It's whatever you want to speak. அந்த மாதிரியா? எல்லாருக்கும் ரவுண்ட் அப். நான் விக்ரம், அஸ்வின், எனக்கு எவ்ரிபடி லைக் மேரேஜ் அண்ட் தென் லைஃப், கிட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அன்னைக்கு ஒரு How old are your kids? Maybe you should stop the recording now. So yeah. Okay, super. Thank you so much everyone for watching. So we intend, I mean the YouTube channel is going to be there. So this videos will be there. So எப்பயாவது வந்து இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு யாராவது பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா so thank you so much for watching. Do a quarterly stuff, no? Something like a quarterly meetup or something, like quarterly roundup of movies, or like half yearly roundup, something like that. Like you don't want to call like கடை இழுத்து மூட வேண்டாம் அப்படிங்கன்னா like we could have some one of like lunches or dinners இந்த மாதிரி we'll talk about it. Yeah. So the next session will be on 21st December, and it will be our last the Lights On இதுல வந்து last session, and it will be a roundup of 2025. So hope to see you all. Thank you so much guys, and let me stop the recording.